Չնայած լավ էր սրանից հետո։ Yes, I'm going to talk to you. That's probably not going to get this up. You already think of the pictures. No, I was holding a hat, but still yeah, drawing. I didn't visualize the boundless. Asya, but that's a little custom. Fine. Great. You're still doing. Okay. It's tot hareket as khosum. You can start. Okay, tell us about it. So there's a football team, Roma. the Roma, it's Okay. called. Yeah, the football is. Are into football, soccer, meaning. Okay. The football is called. So there was a famous football player, Totti. Was one of the three players in the world. Was playing in Roma. Like the other team, much richer teams were like Real Madrid, Barcelona. They were offering him very good contracts with higher money, but until at the end of his career, he stayed faithful to the team he felt like he's supposed to be in. I'm not sure how good the parallel was, but me remaining faithful to the end. One older minister. It's easy to start well in ministry. But it takes effort and discipline to finish well. But ջանք եւ կարգապահությունը պետք լավ վերջացնելու համար։ We looked at the group of young ministers out in front of him. Եվ նա նայում էր երիտասարդ ծառայողների իր առաջ։ And he said, may all of you finish well. Ասաց թող որ դուք բոլորդ լավ ավարտեք։ Tell us about it. Պետք քոնի մասին ասա։ Actually, I didn't make it. Okay. Still thinking. Դեռ մտածում ես։ Okay. The discipline then, what did that minister say? He said, but it takes discipline and effort to finish. Ջանք եւ կարգապահություն է պահանջում լավ ավարտելու համար։ And he looked at all the young people and said, may you finish well. Ու այդ բոլոր երիտասարդ ծառայողներին նայեց, ասաց թող որ բոլորդ լավ ավարտեք։ Okay, now I want to talk with you a little bit. We've actually gone through the entire first section of the course. The entire life of Paul. In one day. So, for you, think back about what we talked about. And we're going to talk about each one of these 6. And I want you to answer just one question. I'll say preparation. I want you to tell me one thing that we talked about that is really helpful for you right now. Paul's preparation. Օրինակ, մի բան որ լսեցիք Պողոսի նախապատրաստական շրջանի մասին, որը որ ձեզ է օգտակար հիմա եւ ինչու։ Հասկանալի է։ So Hovna might say it wasn't a waste for Paul to study theology. Պողոսի համար
Պողոսի համար աստվածաբանություն սովորել եմ It's helpful to me բատնում right է։ now, because sometimes I don't like sitting in class, Այդ օգտակար է իմ համար, որովհետև երբեմն չեմ սիրում but I դասի realize նստել, God can use it in my future. Well, that's just an example. բայց գիտակցում եմ, որ Աստված կարող է սա So what do օգտագործի։ you think? Դա Preparation. օրինակ է։ What can you use from that? Օրինակ, What was helpful for you to hear or to think about? պատրաստական շրջանում ինչն էր ձեր համար Just in the օգտակար։ first situation, preparation, first 30 days. Առաջին մասը, Պողոսի կյանքի առաջի 30 տարի։ So in parallel with our lives, how it goes. Կարծում եմ կյանքում երևի տարբերություն, այսինքն իմ մոտ այնպես է եղել, Սիրիայում ինչ-որ ընթաց Syria մեր ծնողների, հետո բնականաբար բոլորս always մի քիչ ուրիշ ձևով եղավ, under the care of my parents, and then այսինքն պետք է ամեն ինչ շատ կայուն ստաբիլ լիներ, բայց it was like ամեն ինչը փոխվեց, everything was stable and the world changed those things. When I came to Armenia, Կարելի ասել են ամենա իրատեսակով իմ համար խոնավեցնող գործերից all of it մեկն էր, was like humbling that I had choice because I had to like start working, do something, or I'm not gonna get forward in my goals. I think that definitely helps me to be focused on the goal. And to be able to understand that difficulties are temporary. At the same time, also communicating with different sorts of people, keeping balance and having compassion. Oh yes, with sympathy. Relate to people with sympathy. It's not going to be like I'm not going to talk to this person or that person. And this is like a result of me talking to different levels of people, you might say. That was very important for me. Until now. I don't know what's going to happen next. Okay. From any of the phases, what was there anything that you just went, yep, I needed to hear that today. That was important for me. Կարևոր չի որ լինի առաջինը, այս փուլերից յուրաքանչյուր ինչ-որ բան կա, որ ասիկ սա ինձ համար կարևոր էր այսօր. The last one. Yes. When I'm looking at myself, my ministry, yes, I started pretty easy with hard work and with effort. And in these 8 months, there have been difficulties. And this encourages me, the faithfulness of Paul. It encourages me so that I too should be faithful. Okay. That's why I always pray so that God gives me faithfulness in ministry, because I know that trials and difficulties are going to come. Anything else? Urishman? Let me ask you a different question. Urisharsnamsas. You look at these, there's a progression here from preparation to faithfulness to his calling. Առաջին թացկա նախապատրաստումից մինչև իր կանչին հավատարիմ մնալը. As you look at your life right now, Երբ որ ձեր կյանքին եք նայում հենց հիմա, which one of those phases would you say you're in?
Ինչ եք կարծում, most of the time. որ փուլում կասեք, որ գտնվում եք, Question հիմնականում։ Սա առաջին հարցն է, Question 2. երկրորդ հարցը, Question 1. Where are you right now? առաջին հարցը, այս փուլերին երբ որ նայում եք, որի մեջ եք գտնվում։ Question 2. Where were you 5 years ago Երկրորդ հարցը, որտեղ եք 5 տարի առաջ, in comparison to these phases? Where are you now? Where were you 5 years ago? որտեղ եք հիմա I would եւ say 2 years ago before we Չասենք started studying. հինգ, on the book. Not 5 years, բայց 2 years 2 տարի առաջ, մինչև ակադեմիա Where were you 2 years ago? սկսել է, Where are you now? որտեղ եք 2 տարի առաջ եւ որտեղ եք հիմա։ I'm hoping you. I think I think Definitely. երկուսի մեջ եմ, Right now I'm in, I would say in the middle of first and second phase. որովհետև այսինքն Because in terms of knowledge, right now I'm learning and kind of had an imagination about lives, first and second, and then like I mindset shifts because the circumstances in my life didn't leave me with any other choice because I had to make a quick decision. And now I understand that I'm going to like 2/3. Այսինքն այնպես չի լինում, որ հիմա իմ մեկը վերջացրեցի, It's not like I finished first and վերջացավ, հիմա երրորդը I finished second and third is starting. հանդերձ երրորդ փուլը մուտք է լինում, այսինքն Like first and second is still there, but a third is kind of on its way too, and this is like throughout the years. Okay. Whereas for Paul, it was a strict chronology. For us, we kind of bounce back and forth sometimes. Ոսի համար հստակ ժամանակագրություն է, մենք միգուցե գնում գալիս ենք այս կողմ այն կողմ։ So, Mr. Bob, Mr. Bob, Երկու տարի առաջ եմ, ես մի քանի տարիներ առաջ ես երկրորդ Not 2 years, but like a few years ago, I was in կետում եմ եղել, the second phase, and շոտ կետում եմ։ right now in my fourth, in the fourth point, I would say, Որպես ամեն ջան կանգնեմ։ like I'm doing all be efforts as a missionary, as servant, 4 or 5 even, I would say. Կյանքի հետագա ընթացքն էլ ցույց կտա հավանաբար։ And as for faithfulness, the later stage of my life will show. I hope if nothing else, what you learned from this today Ես ում was ուրիշ սորած չլինենք հեսարվանից, Paul didn't become the mature minister he was at the end of his life immediately. It was a Also, process. միանգամից չդարձավ այն հասուն ծառայողը, որ տեսնում ենք իր կյանքի ավարտին, And it դա wasn't a fast գործընթաց է, process. եւ արագ գործընթաց չէր։ Chapter 9, he gets saved. 9-րդ գլխում փրկվում է, Chapter 11, he's open to plant a 11-րդ church. գլխում օգնում է եկեղեցի հիմնել, It's about 10 years in between. 10 տարի ժամանակ այս երկուսի մեջ So տանում։ God little by little by little Աստված prepared Paul. քիչ պատրաստում է Պողոսին։ In one story, there was a man who went to a president of a university. Մի պատմություն կա, որ ինչ-որ մեկը գնում է համալսարանի The նախագահի man մոտ, was very rich. այդ մարդը շատ հարուստ էր, He went to the president of the university. He said, գնաց այդ ռեկտորի մոտ, ուրեմն համալսարանի, I don't want my son to study here 4 years. չեմ ուզում որ այն տղեն ստեղ 4 կամ 5 տարի I սովորի, need him in my business now. իմ բիզնեսի մեջ չեմ ուզում որ լինի հիմա, So I need him to finish everything in 1 year. ուզում եմ մի տարվա մեջ ամեն ինչ վերջացնի, Get his diploma in 1 year. մի տարվա մեջ դիպլոմա տվեք, And the president of the university դա ռեկտորը ասեց, looked through a window, նա այս պատանից ասեց, and there was a farm nearby. եւ մի ֆերմա կար այնտեղ, And on that farm was a big, beautiful tree. մեծ գեղեցիկ ծառ կար I այնտեղ, mean, it was a nice tree, probably this big around.
Կարող ես այսքան մեծ կոճղուներ, stood through wind and storms. քամի, փոթորիկ ամեն ինչ միջով անցել է։ And near the tree, Եվ այդ ծառի մոտ there was a watermelon that was growing. մի ձմերուկ էր աճում, He looked at the man. այդ մարդուն նայեց, He said, you can Ասաց. grow a watermelon in a few months, կարաս մի քանի ամսում ձմերուկ but աճեցնես, you can't grow a tree in a few months. բայց մի քանի ամսում չես կարող աճեցնես Tell այս me, what do ծառը։ you want your son to be? Ինչ ես ուզում որ քո տղեն լինի, A tree ծառ, or a watermelon? թե ձմերուկ։ There is no microwave process for spiritual growth and leadership development. Միկրովալնովկայի գործընթաց չի հոգևոր եւ առաջնորդական աճը։ You need time. Ժամանակ է պետք։ That doesn't mean you can't do good stuff now. Paul did good Դա stuff. չի at the very նշանակում beginning. որ դու կարաս լավ բաներ անես հիմա, Պողոսն էլ լավ բաներ էր անում He just ամենասկզբում։ did better stuff later. Նա հետո ուղղակի ավելի լավ էր աշխատում։ And God doesn't waste our experiences. Եվ Աստված չի պատնում What մեր he brings us through փորձությունները։ today Ինչով նա is անցկացնում է մեզ preparation for the այսօր, ministry that we'll be involved in tomorrow. պատրաստությանը այն ծառայության, որ լինելու է վաղը։ So we just have to stay in the process. Ուղղակի պետք է մնանք գործընթացի մեջ։ Okay, you've been tired today. Այսօր հոգնել You've եք, listened really well today. այսօր շատ լավ եք լսել։ So I'm going to let you go now. Ձեզ այսօր բաց եմ But I'm թողում, going to give you an assignment բայց տալու եմ ձեզ առաջադրանք now. հիմա։ I only want you to read Ուղղակի ուզում եմ որ կարդաք for no more than 30 minutes tonight. Okay. 30 րոպեից ոչ ավել, But I want you to take the book of Acts բայց վերցրեք գործ քարակելոց գիրքը, and let's do this. նեվ եկեք կանենք հետևյալը, From chapter 11 to chapter 28. 11-րդ գլխից մինչև 28-ը, 17 chapters, right? 17 գլուխ, չէ՞։ Okay. And we're going to say, Bob, Ասել ենք Բոբ, from 11 11-ից to 18, մինչև 18-ը, that's your chapters. քո գլուխներն են, Yours are 19 to 28. քոնն էլ 19-ից 28-ը։ Okay. Now, I want you to try to read as much of those chapters Ինչքան շատ հնարավոր է այդ գլուխներից, as you can in 30 minutes. ինչքան որ կարաք 30 I րոպե։ don't want you to read 3 hours. Չեմ ուզում 3 ժամ կարդաք, I want you to read those briefly ուզում եմ հակեր and just չեմ, notice, կարդ try to կարդաք, notice as much as you can փորձեք նկատեք ինչքան հնարավոր շատ Պողոսի մասին in those chapters. այդ գլուխներում։ Now, if you don't get all 9 chapters read, Եթե բոլոր 9 գլուխները չես կարդում, but նորմալ։ I don't want you to read 3 hours. Բայց չեմ ուզում Unless 3 God ժամ tells you. կարդաս։ You know, that's Քանի դեռ Աստված չի ասել So- իհարկե։ now you can either stay here and read, Կարող եք այստեղ մնալ կարդալ, or you can go կամ home կարող and եք read, գնալ or get some տանը sunshine and կարդալ, read. կամ But I do want you to դրսում read կարդալ, 11 to 18 բայց as much as you can in 11-ից 30 minutes. 18-ը կարդաս, and 19 to 28 as much as you can. just read, Just read. ուղղակի կարդաք։ Just read and try to notice things about Եկե it. You կարդաք don't եւ have to take notes. փորձեք նկատել Պողոսի հետ կապված ինչ որ բաներ պետք չի նշումներ անել։ And tomorrow I'm just going to ask you in the beginning, what are Բա one or two ուղղակի things you noticed հարցնեմ ինչ about Paul? in մեկ these կամ երկու passages? բան եք նկատել Պողոսի մասին այս հատվածների մեջ։ Only read 30 minutes. 30 րոպե։ You read as much of those chapters as you can. Այնքան ինչքան կհասցնեք։ If you don't finish them, you can Եթե still go չեք to bed with վերջացնում, clean conscience. կարող եք հանգիստ խղճով գնալ։ So how many minutes do I want you to read? Ինչքան ժամանակ եմ ուզում որ կարդաք։ 30 Okay. minutes։ And where are you going to be reading? Եվ ինչ ես կարդալու։ 11 to 18, 11 to 18. And where are you going to be reading? 19 to 28։ Okay. Don't read 3 hours. 3 ժամ չկարդաք։ Now, I warn you, you start reading, you may want to Yeah. read more than 30 minutes. Եվ but որ սկսում եք կարդալ, մի գուցե ուզեք Your assignment? ավելի կարդաք, բայց It's 30 minutes. առաջադրենք After 30 minutes, րոպե։ You can Yarasa go րոպեից հետո walk your dog or take a կարող- nap and with a clean conscience. Հանգիստ քնել կամ շանավան տալ, հանգիստ խղճով։ We're going to ask Holy Hike to pray for us. Սրանց հայկին խնդրենք աղոթի մեր համար։ Would you pray for us?